హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఓడస్కూర్ రైల్వే బ్రిడ్జ్. ఇదిగోండి మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది పిల్లర్ నెంబర్ 1. ఆల్మోస్ట్ 15 పిల్లర్స్ దాకా వేసేసారు. ఇలా చేశారు. ఆల్మోస్ట్ వర్క్ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. లోపలికి అలౌ చేయట్లేదు. ఇది పిల్లర్ నెంబర్ 1. మన అమలాపురం నుంచి పాసులపూడి వెళ్తుంటే ఫస్ట్ పిల్లర్. అది కూడా మనకు చూస్తుంటే చూడండి పిల్లర్స్ ఎలా కనబడుతున్నాయి. ఫ్రెండ్, ప్రస్తుతానికి నేను ఓడస్కూర్ రోడ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాను. కింద మనకు కనబడుతుంది చూడండి, పక్కనే రైల్వే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్టింగ్. అవిగోండి పిల్లర్స్. అమలాపురం వైపు నుంచి స్టార్ట్ చేశారు, ఇంకా పాసలపూడి వైపు నుంచి ఏమీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అవిగోండి పిల్లర్స్. రోడ్ బ్రిడ్జ్ పక్కనే వచ్చింది రైల్వే బ్రిడ్జ్. అది పిల్లర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. అవి ఫ్రెండ్స్, ప్రస్తుతానికి అక్కడ వరకే వేశారు పిల్లర్స్. మనకు కనిపించే మెటీరియల్ టైప్ ఐరన్ ఉంది కదా, అది భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది 40 మీటర్స్ లోపలికి. వర్క్స్ మాత్రం చాలా స్పీడ్గా జరుగుతున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇవి కూడా మెషిన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.